අපේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ බෞද්ධ වන්දනා සංවිධායකින්ගේ සංගම් සියලුම නිලධාරි මණ්ඩල ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ගුවන් සමාගම් ඒ වගේම නේපාල සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරි මණ්ඩල මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සෑම සියලු දෙනාම මේ වෙලාවේ මම සිහිපත් කරමින් ඊටාම කෙටි වචන කිහිපයක් මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා අපේ දේවමිත්‍ර හාමුදුරුවන්ට හින්දි භාෂාවෙන් මේ පිළිබඳව මේ කරුණු කිහිපේ සඳහන් කරන්නට කියලා ඉවරලා අපි ඊටාම සතුටටපත් වෙනවා මේ ඉන්න අපේ සියලුම සංවිධායක මහත්මීන් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවත් නේපාලයත් ඒ වගේම ඉන්දියාවත් ගත්තාම ඊටාම සමීප සම්බන්ධතාවයන් පවතින 2567ක් පරිනිර්වාණය ඒ කාල සීමාව තුළ බුද්ධ වර්ෂවල ඉඳලා ගත්තාම ඊටාම සමීප සම්බන්ධතාවයක් අපිට ශ්‍රී ලංකා වාසීන් හැටියට අපිට පවතිනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම බුදුන් උපන් දේශයේ හැටියට සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය සිද්ධ වුණ ඒ ලුම්බිනිය අද නේපාල ප්‍රදේශයට අයත්ව තිබෙන ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මේ ඉන්න අපි හැම දෙනාම මෙතෙක් කාලයක් නේපාලයට ගියා හැමෝම. අපි නේපාලයට සම්බන්ධ වුණා. ඒ අතර බුදුන් උපන් දේශයේ ලුම්බිනිය ප්‍රදේශයේ තමයි අපි වැඩිපුරම වන්දනා කරන්නට ඒ ස්ථානයට ගියේ. ඒ නිසා බෞද්ධයෙකු විසින් දැක බලා පහන් සංවේගී උපදිය යුතු ස්ථාන හතරින් පළවෙනි ස්ථානයේ හැටියට බුද්ධ සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය සිද්ධ වුණ ස්ථානය අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස අයමන්තිමා ජාති නත්තිධානී පුනබ්බවෝ කියලා සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය සිද්ධ වුණ අවස්ථාවේදී බෝසතාණන් වහන්සේ සඳහන් කරා මම ලොවට අග්‍ර වෙමි මම ලොවට ජේෂ්ඨ වෙමි මම ලොවට ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි මේ මාගේ අන්තිම උපතයි කියලා උන්වහන්සේ අභීත සිංහනාද සිද්ධ කරා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකයි මුලින් සඳහන් කරේ ලංකාව, නේපාලය, ඉන්දියාව ගත්තාම ඊටාම සමීප සම්බන්ධතාවයන් තියෙන රටවල් හැටියට එදා මෙදා තුර අපේ සමීප සම්බන්ධතාවයන් පවතිනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ වන්දනා සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ වගේම දැනට විශේෂයෙන්ම නේපාලේ වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ලබනවා පිරිවෙන් ශාස්ත්‍රය තුල ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල. ඒ නිසා ඒ ආගමික වශයෙන් පවතින සම්බන්ධතාවයේ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාව අද උදා කිරීම පිළිබඳව නේපාල රජයටත් ඒ සියලුම පැමිණුණ නියෝජිත හැම දිනාටම අපේ ස්තුතිය අපේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ හැටියටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජනතාවක් හැටියට ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ බෞද්ධ සංගම් වල සියලුම දෙනා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ඒ සංචාරක නියෝජනය කරන හැම දෙනාම මේ වෙලාවේ මම විශේෂයෙන් සිහිපත් කරලා ඒ හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම මේ වෙලාවේ පළමුව ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕන. විශේෂයෙන් මම යෝජනා කරනවා ලංකාවෙන් දැන් නේපාලයට ඉන්දියාව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ඒ තුල අපි සියලු ස්ථාන දැකබලා වැඳ පුදා ගන්නට මේ කටයුතු ආරාධනා කරනවා වගේම විශේෂයෙන් අපේ ලංකාව තුළටත් නේපාලයෙන් ඉන්දියාවෙන් බැතිමතුන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ ලංකාවේ ගත්තහම විශේෂයෙන් අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ වගේම සීගිරි දඹුල්ල ඒ වගේම දැන් අර සඳහන් කරා නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම ගාල්ල මාතර ඊටාම ලස්සන ප්‍රදේශ අපේ මේ රටේ දැකබලා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වන විට මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය, ඉන්දියාව වැඩි පිරිසක් අපේ ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා නේපාලයටත් ඒ සියලුම ජනතාවට අපේ ශ්‍රී ලංකාවටත් පැමිණෙන්නට කියලා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථාන දැකබලා ගන්නට විශේෂයෙන්ම මේ දෙරටේ අතර පවතින සමගතාවය
මේ තුලින් වැඩි දියුණු කරගන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ යෝජනාව කරමින් මේ වගේ දැනුවත් කිරීමක් ශ්‍රී ලංකාවත් නේපාලයත් අතර පවතින මේ සමගතාවයන් වැඩි දියුණු වෙන්නට මේ අද දවසේදී මේ පවත්තන මේ දැනුවත් කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන කාරණය මේ වෙලාව සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ හැටියට අපේ ලංකාව තුළ අපි සියලුම මේ මැතිඇමතුරුන්ට මතක් කරනවා රජයක් හැටියට මේ සිදු කරන නේපාලය තුලින් පැමිණිලා ලංකාව තුළ මේ දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කරලා ඒ සිදු කරන සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය දියුණු කරන්න කටයුතු කරනවා වගේම ලංකාවෙනොත් ඒ ප්‍රදේශවල රටට ගිහිල්ලා අපේ ලංකාව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා දෙරටේම සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය දියුණු කරන්නට ඒ කටයුතු කරනවා නම් ඉතාම වටිනවා කියන කාරණිය මේලා සිහිපත් කරමින් සෑම සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම මහා සංඝරත්නයේ හැටියට අපි ආශිර්වාද කරමින් මේ කෙටි දැනුවත් කිරීම අවසන් කරනවා. This tourism in Nepal, highlighting tourism sites of Buddha pilgrimage sites. I'd like to welcome Mr. Chandra Prakash Shrestha, who is also President of Siddhartha Hotel Association. Welcome, sir, for your welcome remarks. Master of Ceremony, Mr. Shuman Ghimire. Today, we have come from Lord Buddha, birthplace of Lumbini, Nepal. And we'd like to say, have a permission to keep our words in front to you all on the pious occasion in Colombo, Sri Lanka. We'd like to draw your attention towards Sri Lankan tourists who are only visiting Maya Devi temple, while Nepal has vast potential opportunities like Kapilvastu, Sagravaha, Nigliwa, Kudan, in Ramagram. Ramagram is one of the live Buddhist monastery which is famous of maternal village of Siddhartha, who spent his childhood there. But all these pious and potential stupa are out of reach from Sri Lankan tourism because of less information about the place. Seeing this, we Siddhartha Hotel Association, Nepal, in guidance of Nepal Tourism Board, have come along with our team to keep our words for promotion of unseen places of Nepal to overseas Buddhist tour operators. The nature has nurtured us wisely and guided us to elevate our consciousness into earth, which is the law of nature. Likewise, Lord Buddha took birth in Lumbini, attained enlightenment in Bodh Gaya, and he taught his first ceremony Sarnath and Saravasti, where as he took parinirvana in Kushinagar. Knowing this all, we make travel plan as per the guest's demand for easy of travel, which mostly seen from Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar and Lumbini. But now we have a humble request to all overseas tour operators to make a travel plan for land of Buddha, Lumbini, Nepal and Kushinagar, Sarnath and Bodh Gaya. Our Gautam Buddha International Airport stand to support to all Buddhist tourism. Same, we have a humble request to Sri Lankan Airways to run the direct flight from Colombo to Gautam Buddha International Airport, which will develop our business, religious and social bonding between both the countries
strong. Till today, only Buddhist travelers have been visiting to Nepal, but now Hindu travelers also will visit the land of Sri Lanka to recollected the memories of Mata Sita and the greatest devotee of Lord Shiva, Pandit Ravana, the legendary emperor of Lanka. This will enhance the footfalls of tourism and develop strong relationship in both the countries. Now, on behalf of the tourism and the people of Sri Lanka, I would like to express our sincere gratitude for your visit and your efforts in promoting tourism between our two wonderful countries. I would like to assure you that we are committed to extend our full support and cooperation in all our endeavors to promote Nepal as must-visit destinations. First of all, let me give a brief introduction about Sri Lankan Airlines operation to Kathmandu. Actually, we have started our operation in year 2021 August. Currently, we operate 5 flights per week, direct 5 flights per week, except for Friday and Saturday. From Colombo, our flight departs at 8 o'clock in the morning, and out of Kathmandu, it departs 1 o'clock in the afternoon. So we operate A320 narrow body of aircraft, which carries 150 passengers. Mainly, we carrying passengers out of Kathmandu to Sydney, Melbourne, Tokyo, Korea, and Middle East sectors. Currently, our point-to-point traffic is marginally minimal. So, our main concern is to promote point-to-point traffic, which is Colombo to Kathmandu and Kathmandu Colombo. So, our pilgrim traffic would play a key role in this task. Actually, we both the countries has similar cultural values and religious values, which should not be a tedious task for us. So we have our Sri Lankan Airlines pilgrim experts, Mr. Upendra Rajapaksa, and my colleague Satira Aryaratne and Mr. Ravindra Kulasekara. So definitely, I'm 100% confident that they would support you immensely. And for my Nepal colleagues, I can give you a guarantee that my team and myself will be based in Kathmandu, and you may have our fullest support, and as well as let's work together in future as well. So we have a huge history with our all island Buddhist tour operators. Even for past decades, we carried many more passengers to certain our pilgrim destinations. So likewise, we could promote the Kathmandu as well. So we could not stick to one just particular pilgrim traffic. We may have a hybrid tour package, like we can have the pilgrim as well as leisure. My colleague Mr. Suman has done a wonderful presentation about Kathmandu, Nepal. Just not only the Lumbini, there are so many places to visit. You can do a lot of leisure activities as well. So in collaboration with Sri Lanka Tourism as well as Nepal Tourism, we could do more awareness campaigns like this in future as well. So let's work together, which will benefit everyone. And finally, one more thing I want to highlight. Sri Lankan Airlines Head of Worldwide Sales, Mr. Dimut Tennakon, and our regional manager, Sri Lanka and Maldives, Mr. Jayant Abesinghe, they also have been invited to this wonderful occasion. Unfortunately, they could not participate, but they also want to extend their full gratitude and the support to this organization. Thank you so much. Have a great day. Dhanyavad. I would like to thank and express my appreciation for your gracious presence
here accepting our invitation despite your busy schedule. Nepalese delegation comprising tourism entrepreneurs, government officials, media persons, tour agents and others arrived in this beautiful country Sri Lanka with the objective of promoting tourism in each other countries. Especially, we want to invite Sri Lankan people visit to Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha. There has been long relationship between Nepal and Sri Lanka, not only at government to government level, but also people to people level. We have lot of opportunity to strengthen our bilateral ties at business to business level as well. I think tourism is most viable sector that both countries can be benefited. Need not to say in this intellectual forum that Lumbini is an unique center for Buddhism. There has been Mayadevi temple, monasteries, meditation center, ponds with natural beauty and many more things. Lumbini is super place to unwind. There are a lot of hotels nearby locations. People can visit hill stations which are situated around 50 to 100 kilometers and get thrills with mountain views. There is a newly constructed Gautam Buddha International Airport. Some airlines from and to Lumbini has been operating. Nepal Airlines is planning to connect Lumbini with Colombo. I would like to request Sri Lankan Airlines to operate flight from Colombo to Lumbini as well, at least once a week in starting phase. Before arriving Colombo city, we visited Anuradhapuram and Kandy. We are really impressed by enormous presence of devotees there. I really felt a great achievement of life to reach such beautiful religious and spiritual centers. Lumbini is the gateway of Buddhism. We have to plan, connect Buddhism origin countries like Nepal, Sri Lanka, India, Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam and so on. For this purpose, there should be designed good package and provide travel facilities. I would like to assure that the border issue will be settled very soon. I'd like to thank Mr. Vera Sakera for raising the border issues where the traveler feeling difficulties, and we'll talk with Indian counterparts as well to settle the issues. Similarly, we'll talk to concerned authorities to make visa process more easier for the Sri Lankan tourists and people as well. I'd like to request all entrepreneurs, including tour travel operators of Nepal and Sri Lanka, to discuss about designing best package to promote tourism in each other countries. Government of Nepal is always ready to cooperate on your endeavors. Any possible assistance will be provided for the government side. Finally, I wish for your successful business to business dialogue and long live collaboration. Thank you very much. Thank you.
Thank you, sir.
Lifetraveler channel.